দিবেন, not with 0.02 but only with 2. তাহলে ম্যাম ফার্স্টে যে ইনকাম ইলাস্টিসিটিটা বের করেছি ওটাকে 2 দিয়ে গুণ দিয়ে দেন হচ্ছে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটাই আমার অ্যান্সার। রাইট, কারণ আপনি ইলাস্টিসিটি কিন্তু আপনার ফর্মুলা হচ্ছে উপরে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ওয়ান ভ্যারিয়েবল ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন অ্যানাদার ভ্যারিয়েবল। সো দুটা উপরে নিচে দুটাই কিন্তু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? সো যে ভ্যালুটা আসবে সেটা দিয়ে 2 কে গুণ করে দিলেই হবে। এখানে 2 এর জায়গায় যদি 10ও থাকতো আপনি 10কে গুণ করে দিতেন ওই ইনকাম ইলাস্টিসিটির ভ্যালু দিয়ে। তাহলে ম্যাম 5 এর ক্ষেত্রেও কি সেমই হবে? রাইট, শুধু 3 দিয়ে গুণ করে দিলে হবে ইলাস্টিসিটিকে। Just a minute. Any other question? ম্যাম আমাদের মিডের মার্কসটা কবে নাগাদ পাবো? খাতা দেখা শুরু করেছি হাফওয়ে, বাট ইটস গোয়িং অন স্লো। চেষ্টা করছি দিয়ে দেওয়ার, হাফওয়ে থ্রু। ওকে ম্যাম। কি কার প্রশ্ন আছে? ম্যাম আমার পিজি আশা ইসলাম। জি জি, ম্যাম হ্যাঁ আপনার আমার ওটা আমি ওটা আলাদা করে আর খোলার চেষ্টা করিনি, আমি দেখবো পরে, যেহেতু আমি অলরেডি ওটা স্কিপ মানে আপনারটা বাদ দিয়ে বাকিদেরটা দেখা শুরু করেছি, এটাই। ওকে ম্যাম। না খুলতে পারলে আমি আবার আপনাকে মেল দিব। ওকে ম্যাম আমার কিছু প্রবলেম ছিল মিডের মার্কস নিয়ে, আমি কি মিডে তো ক্লাসের কোনো শেষে মার্কস ডিসকাস করব? দেইনি, আমি তো মিডের মার্কসই ম্যাম দিইনি। ম্যাম খাতায় কয়েকটা পেজে মার্কিং লেখা ছিল। তো দেখে ফেলেছেন? হ্যাঁ সেটা হলে দিয়েছি। তো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম দেখা ও যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি দেখা গেলে আছে, কিছু করার নাই। আমি মার্কস এমনি রিলিজ করিনি, তাহলে সেটা দেখতে ওকে পারেন। ম্যাম। ওটা থাকলে ওটা অফিস আওয়ারে আসেন, অফিস আওয়ারে এসে কথা বললে বেটার। হ্যাঁ, ওকে ম্যাম ওকে। so moving on with our syllabus. Okay, so last ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছি আমাদের ইনডিফারেন্স কার্ভ ছিল, সেখান থেকে আমরা মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করেছি, তারপর চেক করেছি ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি হোল্ড করে কিনা সেটা। আজকে যেটা দেখবো যে স্লোপ অফ দ্য ইনডিফারেন্স কার্ভ। আমার স্লোপ অফ দ্য ইনডিফারেন্স কার্ভ কি, এদিকে আমার x, এদিকে y, দিস ইজ মাই ইনডিফারেন্স কার্ভ, different combination of x and y giving us the same level of utility. The indifference curve is a line that joins different combination of x and y that gives us the same level of utility. যে আমি এখানে যদি কনজিউম করি I'm having more y less x, ওকে, মানে অনেক বেশি y পাচ্ছি কম x পাচ্ছি, and if this is the position I'm having more x but less y. But whether I choose point A or point B, I'm having the same amount of utility. এতে যে পরিমাণ x এবং y দেয়া আছে সেটা কনজিউম করে আমার যে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল, বি তে যে পরিমাণ x এবং y পাচ্ছি সেটা কনজিউম করেও আমার একই পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন। So same level of utility. So this is the indifference curve. The slope of the indifference curve, this is marginal rate of commodity
substitution. So it's telling you that if you're moving from point A to B, let's say, okay, if you're moving from point A to B, okay, how much X are you having and how much B are you leaving behind? Okay, আমি X কতটুকু বাড়াচ্ছি, Y কতটুকু ছাড়ছি. So this is given by du by dx1 divided by du by dx2. Means marginal utility of x1, marginal utility of x2. If I simplify this one, this is dx2 divided by dx1. This is the marginal rate of commodity substitutions. This will always be negative as the interference curve is a downward sloping line. The sign of it will always be negative. MRCS is always negative. মানে একটা বাড়ালে আরেকটা কমে যাচ্ছে. So MRCS tells us that if I want to have more of X, how much Y should I give up? If I want to have more of X, how much Y should I give up? So let's look at this. This is the utility function, x1 to the power half, x2 to the power half. The question asks you to find a general expression for MRCS in terms of x1 and x2. Okay. So if I want to find the MRCS, that my u is equal to x1 to the power half, x2 to the power half, then calculating MRCS involves finding du by dx1, the first partial derivatives. Du by dx2 So I found mu, marginal utility of x1, marginal utility of x2. So MRCS is, if you substitute the values, okay, simplifying, you get x2 divided by x1. ম্যাম আপনি কার্ভের ইস্যুটা কি বললেন আসলে ম্যাম? কি ইন্ডিকেট Indifference করতেছে? আমি indifference curve definition দিয়েছি. ঠিক আছে? Okay. So এখানে derivation বোঝা গেছে? Sorry, not derivation, calculation বোঝা গেছে? So if you have a utility function, you can find the slope of the indifference curve using this formula. So what MRCS x2 by x1 telling us that if I want to have more of x1, okay, sorry. If I want to have more of x1, I have to give up some amount of x2. Okay, this is what MRCS shows: marginal rate of consumption, commodity substitutions.
Let's look into the production function. Production function we know from ECO 101, it shows it's a technical relationship basically that we have our inputs, labor and capital. How do I convert the labor and capital into some product? Okay, so production function shows the relationship between input and output. So given the production function, okay, you have labor on the x-axis, capital on the y-axis. The different combination, you can make different combination of capital and labor. কোনো combination capital বেশি থাকতে পারে, কোনো combination labor থাকতে পারে. But let's say that different combination of capital and labor, they are giving you the same output, 100. Different combination and capital and labor giving you the same output level, 100. So when you join this point, the line that you get is called an isoquant. So just like indifference curve ছিল আমি দুটো product consume করছি, but different combinations are also available, and these different combinations that are available, they are also giving me the same satisfaction level. So if I plot them in a line, that will give us the indifference curve. The same concept used in production, the different combination of input giving us the same amount of output. If I plot them in a line, that will give us the isoquant. And the slope of the isoquant is called the marginal rate of technical substitution. তার মানে হচ্ছে যে technical substitution বলছে কারণ আমরা এখানে production নিয়ে কথা বলছি, technology নিয়ে কথা বলছি, but given the technology, if you want to change the labor, what will be the change in capital? That's what MRTS shows. Okay. So, not this example. Let me go to another production. Let's see this one. So you have a production function Q equals to K square plus 2L square. K is your capital, L is your labor, Q is the output level. You need to find the dQ by dK, dQ by dL. Now what are these, first of all? Let me look at the page number. This is 367. Page 367. Okay. So you have a production function Q equals to K square plus 2L square 2L square. K is your capital, L is your labor. So if you take the first order partial derivatives, dQ by dL, this is marginal productivity of labor. Okay. In short, MPL, dQ by dL. So this says that if you hold capital fixed and you increase your labor, what will be the change in your output? আমরা অনেক সময় থাকি না, চিন্তা করি আচ্ছা আমার লেবার সস্তা, আচ্ছা লেবার আমি বেশি এমপ্লয় করি, লেবার এমপ্লয় করলে কি আমি বেশি আউটপুট পাবো কিনা, তো কতটুকু বেশি আউটপুট পাবো? So that is marginal productivity of labor. So dQ by dL is 4L. Same way we can find the marginal productivity of capital. This is 2K. Okay. So given a production function, we can find the marginal productivity of labor and capital. Now we find the marginal rate of technical substitution. Technical substitution. MRTS. The formula for this is MPL by MPK. এটাকে সিম্পলিফাই যদি করি আমার ফর্মুলা দাঁড়ায় dK by dL.
তাহলে আমাদের যে এক্সাম্পলটা আছে সেখান অনুযায়ী আমার আসছে 4L/2K or 2L/K. So how do I interpret this? To increase 1 unit of capital or let's say not, it's not the one. To increase capital by 1 unit, labor should decrease by 2 units. Okay, 2L যেহেতু তার মানে ক্যাপিটাল 1 ইউনিট বাড়াতে হলে লেবারকে 2 ইউনিট কমাতে হবে। This is how we interpret. তাহলে আমি যদি ক্যাপিটাল 5 ইউনিট বাড়াতে চাই লেবার কতটুকু কমাতে হবে? ম্যাম 10 ইউনিট। 10 units, right. So the slope of the isoquant can be used to identify that I want to increase the capital by such amount, what will be the change in the labor. We can find that value also. Next thing I want to show is homogeneous production function. And we also want to introduce Euler's theorem. Remember the returns to scale, increasing returns to scale, decreasing returns to scale, and constant returns to scale that you have studied in Eco 101. Now, what those returns to scale implied was that you want to increase labor and capital. So what will be the impact on output? Now let's say that you are changing the labor and capital by the same amount. The output can increase by the same amount. It can increase more than the amount you have increased the input, or less than the amount you have increased the input by. So depending on that, we have increasing returns to scale, decreasing returns to scale, and constant returns to scale. So to find out that returns to scale nature in a production function, we need to show that our production function is homogeneous. Means when we are changing the labor and capital by the same amount, we can also see similar, same change, or more than the same change, or less than the same change in the production function. So how do I find out this homogeneous production function? Let's say that our production function is L to the power half, K to the power half. Labor and capitals are given. Now I am changing labor, L star, that is, I'm increasing labor by certain fixed amount, A into L to the power half. I'm changing, sorry, not that. মানে আমার লেবার 100 ছিল, সেটাকে 100কে 2 দিয়ে গুণ দিয়ে দিচ্ছি, 200 করে দিচ্ছি। So এটা হচ্ছে 2. Similarly, I'm changing capital by the same amount, AK. K
ক্যাপিটাল 500 ছিল, ক্যাপিটালকে 2 দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি, 1000 করে দিচ্ছি। So I'm changing labor and capital. So my production function will change. Production function, again, it represents a technical relationship. It is L star to the power half, K star to the power half. এখন এই L এবং K কে আমি যদি রিপ্লেস করি, I'll get this. Take off the bracket. So what I'm doing is that when you're changing labor and capital by the same amount, okay, I can show that output Q star will also increase by the same amount. মানে লেবারকে ডাবল করেছি, ক্যাপিটালকে ডাবল করেছি, তার মানে আউটপুটও ডাবল হয়ে গেছে। If you can do this, if you can show it mathematically, this production function is said to be homogeneous. Okay, so the production function is homogeneous. মানে আমি ম্যাথমেটিক্যালি যেহেতু দেখাতে পারছি যে আমার নতুন আউটপুটটা পুরাতন আউটপুটে ডাবল হয়ে যাচ্ছে, এটা যেহেতু ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে পারছি, তার মানে আমার এই যে প্রোডাকশন ফাংশন, দিস ইজ হোমোজিনাস। ওকে, দিস ইজ আ হোমোজিনাস প্রোডাকশন ফাংশন। হোমোজিনাস বলতে এটাই বোঝাচ্ছে যে যে কোনো ফাংশন যদি হোমোজিনাস হয়, তার মানে এটার যে ভ্যারিয়েবলগুলো থাকে, সেই ভ্যারিয়েবলগুলোকে সেম পরিমাণ চেঞ্জ করলে অরিজিনাল ফাংশনেও একই পরিমাণ চেঞ্জ আসে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি হোমোজিনাস ফাংশন। ম্যাম, জি ম্যাম পুরোটা একবার রিভিউ করা যাবে না? জি, আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে আমার প্রোডাকশন ফাংশনটা হোমোজিনাস। So what does the word homogeneous mean? Homogeneous means that when I'm changing the variables L and K by the same amount, Q will also change by the same amount. তার মানে if I double labor, double capital, Q will also be double. If I can prove that, then this function Q is equal to L to the power half, K to the power half is a homogeneous function. If I can prove it. If I can't prove it, then it's not a homogeneous function. Okay? So সেটা করার জন্য আমি কি করছি? I'm changing L by AL, K by AK, substitute them back at the original function, and I took A out, kept L and K as it is, replaced L to the power half, K to the power half by Q, and I proved that the production function is homogeneous. ওকে ম্যাম। Okay. So আপনি যদি এই যে L এবং K কে যে পরিমাণ চেঞ্জ করছেন, সেই পরিমাণ চেঞ্জ যদি কোয়ান্টিটিতে দেখাতে পারেন, তাহলে কিন্তু হোমোজিনাস হয়ে যাচ্ছে। এখন I want to relate this homogeneity to returns to scale. The power of A, how much is it? ম্যাম ডাবল। Air power. A, ম্যাম 1 1. One, ma'am. So the power of A is the degree of homogeneity. So in our production function, the power of A is 1. So degree of homogeneity is 1. If degree of homogeneity is 1, it is constant returns to scale.
ম্যাম আরটিএস মানে কি? Returns to scale. ওকে। If the degree of homogeneity is greater than 1, we have increasing returns to scale, যেটাকে আমরা economies of scale বলি, and if it is less than 1, decreasing returns to scale or diseconomies of scale বলে থাকি। Let's look at another example. Let's say that Q is equal to 5, L to the power 3 by 5, K to the power 2 by 5. Is this function homogeneous, first of all? If it is, what is the degree of homogeneity? Okay. Our procedure, first of all, I have to prove that is this function homogeneous. Second, if it is homogeneous, what will be the degree of homogeneity? So let L star AL K star EK that is, I'm changing the labor and capital by the same amount. So new Q star is 5. Okay, so the function is homogeneous of degree 1. ম্যাম জি, ম্যাম এখানে আমরা এ এর বদলে কি অন্য কিছু নিতে পারি? হ্যাঁ, ল্যামডা নেন, যে কোনো অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল নিতে পারেন। Okay. Now, if your function is homogeneous of degree 1, then we can prove the Euler's theorem only if it is homogeneous of degree 1. Euler's theorem says Q into dq by dl plus K, sorry, not Q. So L into dq by dl plus K into dq by dk. এটা কি dq by dl টা হচ্ছে MPL, dq by dk হচ্ছে MPK. This equation says that when we are paying the labor according to their marginal productivity, okay, then my total output will be exhausted. যে আমি লেবার ক্যাপিটাল এবং আরো যে ইনপুট গুলো আছে সেগুলোকে তাদের প্রোডাক্টিভিটি অনুযায়ী যদি পে করি তাহলে আমার টোটাল আউটপুটটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে। Okay, there will be no leftover. This is what Euler's theorem tells us. So when your production function is homogeneous, Euler's theorem also holds for this function.
you can prove that the left side is equal to the right side. So for this function, if I find the dq by dl, now plug this information in the left side of Euler's theorem. Ma'am, dq by dk, shouldn't it be k to the power minus 3 by 5? Yeah, thank you. Right. So let us prove the Euler's theorem. Left hand side, L dq by dl plus k dk by dk. ম্যাম বলেন। ম্যাম থিওরামটা আরেকবার যদি একটু বলতেন না। থিওরেমটা বলছে যে mathematically theorem looks like this. Okay? So Yes, এটা আমরা যদি প্রোডাকশন ফাংশনে অ্যাপ্লাই করি, সেটা বলছে যে লেবারের যে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি সেই অনুযায়ী আমরা পে করি এবং ক্যাপিটালকে তার প্রোডাক্টিভিটি অনুযায়ী যদি আমরা পে করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে আউটপুটটা পুরো লেবার এবং ক্যাপিটালের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে। মানে লেবার মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি এটা ডিকিউ বাই ডিএল একজন লেবারের, সেটাকে যে কয়জন লেবার আমি এমপ্লয় করছি সেটা দিয়ে গুণ দিচ্ছি। ক্যাপিটালের ক্ষেত্রেও একই। তো লেবারকে কতটুকু দেওয়া হচ্ছে, ক্যাপিটালকে কতটুকু দেওয়া হচ্ছে, সেটা যদি যোগ করি, সেটা আমার টোটাল আউটপুটের সমান হচ্ছে। ওকে ম্যাম। So question number 10, you have a Cobb-Douglas production function and you need to prove the Euler's theorem for this kind of a function. এখানে কোনো মান দেয়নি,
মান না দিয়ে বৈচিত্র্য প্রমাণ করতে হবে। So next we move on to national income multipliers. You are familiar with this kind of a diagram, y equals to c plus I plus g. Okay, consumption আছে, investment আছে, government expenditure আছে, তারপর সেখান থেকে আমরা multiplier বের করে থাকি। Okay, so first of all আমরা equilibrium output বের করা শিখবো এবং সেখান থেকে আমি মাল্টিপ্লায়ার গুলো বের করা দেখবো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের মাধ্যমে। সো আমি যদি এটা একটা ব্রিফ দেই, so given our y equals to c plus I plus g, consumption is given as autonomous consumption plus marginal propensity to consume into disposable income. Disposable income is y minus tax. ইনকাম থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে যা থাকছে y minus tax. Investment is fixed in this model, so is the government expenditure. These are my autonomous. ম্যাম সেকেন্ডটা কি লিখছেন সি বার প্লাস? Small c. ওকে। সো এগুলোকে আমি অটোনোমাস এক্সপেন্ডিচার কেন বলছি, যে এগুলো রিয়েল জিডিপির উপর নির্ভর করে না। অন্যদিকে সি হচ্ছে গিয়ে ইনডিউসড এক্সপেন্ডিচার, যে রিয়েল জিডিপি বাড়লে বা কমলে এই এক্সপেন্ডিচার বাড়বে অথবা কমবে। So given this structure, what is the equilibrium income? So what we do is we substitute back everything. Y minus 2. Okay. Cy minus Ct. Now take the y on the other side. This. Then y, if you take common,
So this is the equilibrium income. Equilibrium income or reduced form of y. যে কোনো একটা বলা যায়, equilibrium income বলা যাচ্ছে, and we also can say this is the reduced form of y. এখন আমি এখান থেকে ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার বের করব। মাল্টিপ্লায়ার কি বলছি, যে আমার জানি ইনভেস্টমেন্ট বাড়লে আউটপুট বাড়বে, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লে আউটপুট বাড়বে, কিন্তু কতটুকু বাড়বে? গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার 1 টাকা বাড়লে আমার জিডিপিটা আমার ইনকামটা কতটুকু বাড়বে সেটা দেখাবে মাল্টিপ্লায়ার। মাল্টিপ্লায়ার অনেকগুলো হতে পারে, যেমন ডেল ওয়াই বাই ডেল আই হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার, যে ইনভেস্টমেন্ট রেখে আমরা সেখানটা মাল্টিপ্লাই করে আমরা ওখান থেকে ইন্টারেস্ট নিয়ে কনজিউম করতে পারবো। সো ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার। তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ারটি বের করবো, ডি ওয়াই বাই ডি আই। আমার আই উপরেও আছে, শুধু দেখি সি বার মাইনাস স্মল সি টি বার প্লাস আই বার minus g bar, right, whole thing divided by 1 minus c, কি করলাম আমি, সরি, no, sorry, কি জানি করছি। So dy by di এটা বের করার জন্য আমার যেটা হবে, আমার ভ্যালু আসবে 1 by 1 minus small c। i শুধু এখানে আছে, প্রত্যেকটাকে যদি আমি 1 minus small c দিয়ে ভাগ করে দেই, dy by di আসবে 1 by 1 minus small c। এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার, মানে ইনভেস্টমেন্ট 1 টাকা বাড়লে রিয়েল জিডিপি কতটুকু বাড়বে, এটা ডিপেন্ড করছে মার্জিনাল প্রপেন্সিটি টু কনজিউমের উপরে। একইভাবে আমরা dy by dg বের করতে পারি 1 by 1 minus small c. So different multiplier will focus on different values. So suppose given this small c is 0.6, তাহলে dy by di হচ্ছে 1 by 0.4 2.5. This is the multiplier. তাহলে multiplier কে আমরা ইন্টারপ্রিট করছি কিভাবে? If investment increases by $10, if investment increases by $10, it will increase the real GDP by real GDP by 2.5%. সো এখান থেকে আমরা বের করতে পারছি যে ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার মান কত হবে এবং সেটাকে ইন্টারপ্রিট করতে পারছি। ঠিক আছে, হ্যালো ম্যাম এখানে 1 by 1 minus c হওয়ার কারণটা কি বলবেন ম্যাম?
ম্যাম 1 মাইনাস সি কেমনে আসলো এটা একটু ঠিক বুঝতেছি না। ডিফারেন্সিয়েশন করেন ডিওয়াই বাই ডিআই করেন, প্রত্যেকটার নিচে 1 মাইনাস সি আছে না, ইয়েস ম্যাম। তাহলে ডিওয়াই বাই ডিআই এর রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েট করেন তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস সি আসবে না। ওকে ম্যাম, আন্ডারস্টুড। দেখেন so this is a 3 sector model C plus I plus G এবং আপনার সব ইনফরমেশন দেয়া আছে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে y equals to this and then you have to find the government expenditure multiplier or taxation multiplier, মানে dy by dg অথবা dy by dt. Then you have to find out the direction of change in y due to increase in g and t. ঠিক আছে, আপনি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার বের করবেন মানে ডিওয়াই বাই ডিজি, অটোনোমাস ট্যাক্সেশন মাল্টিপ্লায়ার মানে ডিওয়াই বাই ডিটি, এবং দুটার চেঞ্জ কোন দিকে দেখতে চাইবেন। আচ্ছা, আপনার বের করেন তো ডিওয়াই বাই ডিজির মান কত আসবে। ডিওয়াই বাই ডিজির মান কত আসবে বের করেন তো। ম্যাম 1 divided by 1 minus a plus 80. আর ট্যাক্স কোনটা জানি বলছি, অটোনোমাস ট্যাক্সেশন মাল্টিপ্লায়ার মানে ডিওয়াই বাই ডিটি কত আসে, ক্যাপিটাল টি, ডিওয়াই বাই ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল টি। ম্যাম মাইনাস এ বাই ম্যাম 1 মাইনাস এ প্লাস এটি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা লিখি। সো আমার ডিy বাই ডিটি আসছে 1 বাই 1 মাইনাস এ প্লাস এটি, আর ডিy বাই ডিটি আসছে মাইনাস এ 1 মাইনাস এ বাই এটি। তার মানে বলছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যদি বাড়াতে পারি y বাড়বে, কতটুকু বাড়বে, এতটুকু বাড়বে। হ্যাঁ, জি যদি 1 টাকা বাড়ে y এত টাকা বাড়বে, ট্যাক্স যদি 1 টাকা বাড়ে আমার y এতটুকু কমে যাবে। কেন কমে যাবে, কারণ এখানে মাইনাস সাইন আছে। তাহলে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার 1 টাকা বাড়লে আমার আউটপুট বাড়বে বা জিডিপি বাড়বে, আর ট্যাক্স বাড়লে আমার জিডিপি কমে যাবে। This is the direction of change in y due to change in government expenditure multiplier and autonomous tax multiplier. একটা বাড়াবে আরেকটা কমাবে। Question number C says that if it is government policy to finance any increase in expenditure del G by an increase in autonomous taxation so that del G equals to del T. ঠিক আছে, মানে গভর্নমেন্ট স্পেন্ড করতে যাচ্ছে, স্পেন্ড করার জন্য তার যে টাকা লাগবে সেটা সে ট্যাক্স থেকে তুলছে, তার মানে del G এবং del T সমান। Then you have to show that the national income rises by an amount that is less than the rising expenditure. মানে যে del G তে যে চেঞ্জটা আসবে del Y এর চেঞ্জটা তার থেকে কম। ওকে, মানে আমার যদি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এবং ট্যাক্সের পরিমাণ দুটোই সমান হয় তাহলে ন্যাশনাল ইনকামের চেঞ্জটা কম হবে। তাহলে আমরা যদি আমাদের ইকুয়েশনে যাই,
আচ্ছা, আমরা যদি ইকুয়েশনে যাই, এখানে ডিটি, এই ডিটিকে যদি আমি জি দিয়ে রেসপেক্ট চেঞ্জ করি, তার মানে কি আমার এই ভ্যালুগুলোর মান কতটুকু আসছে। অন্যভাবে দেখাই, আচ্ছা এখানে এটা কিন্তু লেস দ্যান 0, ঠিক আছে, টিটা লেস দ্যান 0 না, সরি 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 সরি, নট লেস দ্যান 0, a is greater than 0 but less than 1. Similarly, t is also less than 1, greater than 0. কোয়েশ্চেন বলছে যে ট্যাক্স বাড়িয়ে সে বাই ইনক্রিজ ইন অটোনমাস ট্যাক্সেশন ডেল টি স্টার, তাহলে ট্যাক্স বাড়ালে আমার আউটপুট এতটুকু কমে যাবে। সো চেঞ্জ ইন ওয়াই ইজ ডেল, সরি, চেঞ্জ ইন ওয়াইটাকে আমি এভাবে লিখি, dy ডেল্টা delta g into 1 by 1 minus a plus at. তো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লে আমার আউটপুট কতটুকু বাড়বে। সো এটার মান কতটুকু তার উপর নির্ভর করছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কতটুকু এফেক্ট করবে। এখন আমি যদি ট্যাক্সের পরিমাণ ধরি, dy equals to dt 1 by 1 minus a plus at, okay, sorry, minus a. So 1 minus a plus at, এটা কিন্তু একের থেকে ছোট একটা মান, নিউমারেটরটা একের থেকে ছোট একটা মান, সেটা এককে ভাগ করলে কিন্তু বেশি হবে, মানে দিস ভ্যালু, দিস ইজ গ্রেটার দেন 1, মাল্টিপ্লায়ার ভ্যালু 1, ওকে। আর ট্যাক্সের পরিমাণ যদি আমি চেঞ্জ করি, ডিটি ট্যাক্সের পরিমাণ, হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও আমার মাল্টিপ্লায়ার ভ্যালুটা 1 এর থেকেও বড়, এটার মানও কিন্তু 1 এর থেকে বড়, কিন্তু ট্যাক্সের পরিমাণ চেঞ্জ করলে আমার ওয়াইটা কমে যাবে। সো ইম্প্যাক্ট যেটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি y equals to change in y is change in government expenditure plus tax, সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ডিজি চেঞ্জ হচ্ছে এই পরিমাণ 1 by 1 minus a plus at, আর ট্যাক্সের কারণে চেঞ্জ হচ্ছে a divided by 1 minus a plus at. সো এখানে আমার আসছে 1 minus a divided by 1 minus a plus at, মানে y তে চেঞ্জ আসছে কারণ আমি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারও চেঞ্জ করছি, ট্যাক্সও চেঞ্জ করছি। গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার চেঞ্জের কারণে কতটুকু চেঞ্জ হবে, 1 divided by 1 minus a plus at, আর ট্যাক্সের কারণে কতটুকু চেঞ্জ আসবে, minus a divided by 1 minus a plus at. সো দুটার এফেক্ট মিলে আমার টোটাল এফেক্টটা হচ্ছে এইটা, আউটপুট এই পরিমাণ চেঞ্জ হবে, and this is definitely less than 1, কারণ এও 1 থেকে ছোট, টিও 1 থেকে ছোট, সো সবকটার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এটা লেস দ্যান 1, মানে আউটপুট একের থেকে কম বাড়বে, আউটপুট বাড়বে কিন্তু জি এবং টিতে যে পরিমাণ চেঞ্জ হবে তার থেকে কম। ম্যাম ইম্প্যাক্ট লেস দেন 1 কেন আরেকবার একটু বলবেন? জি এর কারণে আমার ইম্প্যাক্টটা কতটুকু হচ্ছে, 1 divided by 1 minus a plus at এতটুকু আসছে, ইয়েস আর ম্যাম। টি এর কারণে নেগেটিভ ইয়েস ম্যাম। নেগেটিভ,
আচ্ছা, এখন তার মানে আমি এই দুটোকে যোগ করে পাচ্ছি 1 মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস এ প্লাস এটি, ইয়েস ম্যাম। তাই না? এখান থেকে আমরা কি পাই? 1 মাইনাস এ লেস দেন 1 মাইনাস এ প্লাস এটি, এটা পাচ্ছি না এখান থেকে? ইয়েস ম্যাম। তার মানে দেখেন আপনার নিউমারেটর ছোট না? নিউমারেটর ডিনোমিনেটর থেকে ছোট না? ইয়েস। তাহলে তো আপনার ইম্প্যাক্টটা একের থেকে কম হবে। রাইট। নিউমারেটর যদি ডিনোমিনেটর থেকে ছোট হয়, ইম্প্যাক্টটা কম আসবে। কারণ এ ছোট, এ এখানে দুই জায়গায় আছে। 1 এখানে আছে, এও আছে, এ টি কত? এও ফ্র্যাকশন, টিও ফ্র্যাকশন। এ টি ফ্র্যাকশন না? ইয়েস ম্যাম। ফ্র্যাকশন হলে এটা একের থেকে কম হবে। ধরেন এ এর মান হচ্ছে 0.5 আর টি এর মান হচ্ছে 0.2, তাহলে এটা দুটো গুণ করে আসছে 0.1, সেই একের থেকে কম চলে আসছে। সো আমি যদি এমনি মান বসিয়েও দেখি, হ্যাঁ, মান বসালেও আমি একই রেজাল্ট পাবো, যে দুটার মানই একের থেকে কম আসবে। তাহলে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যেটা মেইনলি বোঝাতে যাচ্ছে, যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এবং ট্যাক্স যদি একই পরিমাণ চেঞ্জ হয়, আউটপুট বাড়বে, কিন্তু তার পরিবর্তনের পরিমাণ খুবই কম। মানে আমরা যে পরিমাণ এক্সপেক্ট করবো সেই পরিমাণ বাড়বে না। এরপর যেটা করেছে যে এ বি টি এগুলো সব মান বের করে দিয়েছে, তারপর বলছে ক্যালকুলেট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল অফ ন্যাশনাল ইনকাম ওয়াই। So you plug in the values. A is 0.7, B is 50, T value 200, এই মানগুলো এখানে বসিয়ে Y এর মান কত আসে সেটা বের করবে। And then you find out change in Y due to a 10 unit increase in government expenditure. তাহলে আমরা যদি এটা করি, আমার Y হচ্ছে minus 80 plus B plus I plus J. Minus 80 plus B plus I plus G, 1 minus A plus 80. ভ্যালুগুলো কি কি দেয়া আছে? 0.7, 50, 200. 0.7, 50, I100, G300. ওটা 0.2, 100, 300. তার এটা মান কত আসে? $704.5. 700? 4.5. ওকে, তার মানে এই মানগুলোর জন্য আমার ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম হচ্ছে 704.5। আর আমার dy বাই dt, এটা আমরা জানি 1 বাই 1 মাইনাস a প্লাস at, এটার মান তাহলে কত আসে? এটার মান কত? 2.27. এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার ভ্যালু। হ্যাঁ, প্রশ্নে বলেছে the change in y due to a 10 unit increase in government expenditure, মানে জি যদি 10 ইউনিট বাড়ে, y তে পরিবর্তনটা কতটুকু আসবে। সো চেঞ্জ ইন y আমরা বের করতে পারি 2.27 ইন্টু
change in G. So 2.27 into 10. So when government expenditure changes by 10 unit, output will change by 22.7 unit. So the second part of the question was that if government expenditure increases, what will be the change in Y? Change in Y will be 22.7 unit. So you can find similar kind of problem here. Here they have export and import, but calculation is similar to this. So you can try this, page 379. You can try it by yourself. So go to page 384. Go to page 384, practice question number 4, 5. You can practice question number 4 and 5. Yeah, that's all. These are the two problems you can practice. একটা হচ্ছে C plus I plus G, আরেকটা C plus I plus G plus X minus M. Any question? ম্যাম আমাদের কুইজের সিলেবাসটা কি ম্যাম? হ্যাঁ বলছি, কুইজের সিলেবাস হচ্ছে আজকে যে অঙ্কগুলো দেখালাম আজ এত দূর পর্যন্ত। গত ক্লাসে যেগুলো দেখিয়েছি যে আমরা মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করছি, তারপর যে পার্শিয়াল ইলাস্টিসিটিস যেগুলো ইনকাম ইলাস্টিসিটি, তারপর ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি, ওগুলো বের করেছি। আর আজকে ক্লাসে যা যা করেছি এগুলোর উপরেই কুইজ হবে। ম্যাম আমি একটু 7 নাম্বার পেজের ম্যাথমেটিক বুঝতে কত পারিনি কত? ম্যাম। 7 নাম্বার পেজ ম্যাম আপনার। 7 নাম্বার পেজ আজকের? ইয়েস ম্যাম। এখানে যেটা হয়েছে যে আমার প্রশ্ন ছিল যে আমার জি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এবং ট্যাক্স একই সাথে চেঞ্জ হয়েছে, ঠিক আছে? তো তাহলে আমার বলতে হবে যে ওয়াই এর যে চেঞ্জটা সেটা সেটা চেঞ্জটা কম হবে। সেটা চেঞ্জটা কম হওয়া মানে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে ওয়াই এর যে চেঞ্জ সেটা আমি গভর্নমেন্ট এবং ট্যাক্স দুটাই একসাথে চেঞ্জ করেছি, জিও বাড়িয়েছি ট্যাক্সও বাড়িয়েছি। সো জি বাড়ালে আমার আউটপুট কতটুকু চেঞ্জ হবে? এই যে মাল্টিপ্লায়ার পরিমাণ চেঞ্জ হবে। আর ট্যাক্স যদি 1 ইউনিট বাড়াই আমার এই মাল্টিপ্লায়ার পরিমাণ চেঞ্জ হবে। সো এই দুটাকে অ্যাড করি, করে আমার টোটাল চেঞ্জ হচ্ছে 1 মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস এ প্লাস এটি। এখন এই টোটালটার মান কিন্তু 1 এর থেকে কম। এই টোটালটার মান 1 এর থেকে কম হবে। আপনি জাস্ট সিম্পলি দেখেন 1 মাইনাস এ আর 1 মাইনাস এ প্লাস এটি, নিউমারেটর অবশ্যই বড়, সরি ডিনোমিনেটর অবশ্যই বড়, নিচের অংশ যেহেতু বড় উপরের অংশ থেকে, তার মানে কি এটা টোটালটার মান ভাগ করলে মানটা 1 এর থেকে কম হবে। ইয়েস ম্যাম, পয়েন্ট সামথিং আসবে, সামথিং, হ্যাঁ লেস দ্যান 1 হবে, পজিটিভ ভ্যালু বাট লেস দ্যান 1। তার মানে যেটা বোঝাতে যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়াচ্ছি আবার ওইদিকে ট্যাক্সও বাড়াচ্ছি, তার মানে কিন্তু আউটপুট সেই লেভেলে বাড়বে না, আউটপুট কম কম পরিমাণ বাড়বে। ম্যাম তাহলে তো ম্যাম আউটপুট এক ইউনিট তো ম্যাম ইনক্রিজ হবে না ম্যাম, 1 ইউনিট না, থেকে কম কম ইনক্রিজ হবে এটাই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওকে। সো কুইজের জন্য আপনাদের থার্সডেতে যে সেকেন্ড কুইজটা হবে, কুইজের জন্য হচ্ছে আজকে পর্যন্ত যা পড়িয়েছি, গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাস দুটো মিলে যা যা পড়িয়েছি তার উপরে ইলাস্টিসিটি,
slope, utility, marginal utility, marginal productivity, Euler's theorem, homogeneous, এগুলা ছোটখাটো জাস্ট ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এগুলোর উপরে। নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব মঙ্গলবার, যে আমরা অপটিমাইজেশনে চলে যাব, যে আমার ফার্স্ট মাল্টিভ্যারিয়েবল ফাংশন আছে, সো সেখান থেকে আমরা কিভাবে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম বের করতে পারি সেটা দেখব। ওকে, আচ্ছা, থার্সডে ক্লাসে আরেকটা জিনিস জানতে যাচ্ছি, থার্সডে ক্লাসটা যদি সন্ধ্যার সময় নেওয়া যায়, আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে? সন্ধ্যায় কারো ক্লাস আছে? নো ম্যাম। সন্ধ্যা কয়টার দিকে হলে ভালো হয়? ম্যাম 7টায় দিলে বেটার হয়। 7টায়? ঠিক আছে, তাহলে আমি সন্ধ্যা 7টায় নিলে কারো অসুবিধা আছে? কারো কমপ্লেইন থাকলে বলতে পারেন, আমি চেঞ্জ করে দিব টাইম। ম্যাম 7:30 or 8 would be preferable. 8 কারা একটু অ্যাটেন্ড ওয়েডিং ওরে সর্বনাশ। ম্যাম, জি বলেন, মুকিতাল আসিফ। ম্যাম জি ম্যাম, আমার হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যার সময়, 6টা থেকে হচ্ছে 8:30 পর্যন্ত মার্কেটিং এর কি বলে কুইজ। বৃহস্পতিবার না, আপনাদের সাথে মঙ্গলবার ক্লাস না আমার? জি জি জি, সেই মঙ্গলবারে আমি বলছি সন্ধ্যায় নিতে যাচ্ছি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অসুবিধা নেই ম্যাম। তাসনিম, আপনার একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে হবে, রাইট? তাহলে কি করা যায়? সোমবার বুধবার অসুবিধা হবে? বুধবারে কারো কি সমস্যা আছে সন্ধ্যা 7টায়? নো ম্যাম। বুধবারে কারো অসুবিধা নেই সন্ধ্যা 7টা? তাহলে আমরা বুধবারে রাখি, হ্যাঁ, বিকজ আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু বি হিয়ার ইন দ্য ক্লাস। ম্যাম 7টাতেই দিবেন? হ্যাঁ, সন্ধ্যা 7টা থেকে দিব। অসুবিধা আছে? নো ম্যাম। নো ম্যাম। ওকে, তাহলে এই কথা থাকলো, আমি মঙ্গলবারের ক্লাসটা বুধবার সন্ধ্যা 7টা থেকে নিব, 7টা থেকে 8:30। ঠিক আছে। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। থ্যাংক ইউ ফর কোঅপারেটিং, থ্যাংক ইউ। আর ইনশাআল্লাহ আসসালামু আমরা